this morning I filed an omnibus application for judicial review, challenging several actions and decisions which have taken place recently, and there are many. But for this application, the first aspect concerns the tracking. The cabinet decision that all vehicles and motorcycles shall be tracked for security reasons, and at the same time communicating that they have gotten a company already which is going to be doing that work. Now, that is challenged on two grounds. One, cabinet cannot come and make an order that is going to track us, of course, which is undermining our privacy rights and the constitution, without an act of parliament. It's an act of parliament which can regulate how it's going to be done, and then we can be able to analyze whether that is in line with the constitution, whether it complies with Article 43 of the constitution, whether it's not political persecution, or whether it's justifiable in a free and democratic society. Just like they did when they wanted to intercept our telephone conversations. There's an act of parliament they did, and we are now sure that for me to be intercepted legally, there has to be a high court order. So the same thing has to happen if you want to control our movements from one place to another. Secondly, you cannot say that you have made a decision, that you have gotten a company which is going to supply the equipments and the system. Our Procurement Act is clear on what to do when you want a service provider. The procurement has to be initiated, people have to apply, people have to compete, and then you get the best person. But every time you shun competition, you shall get shoddy people, you shall get unqualified people to come, and then our money will be lost. That's one. The second aspect concerns the MPs, 200 million shillings they received purportedly for cars. Article 97 of the Constitution is so clear. It says every emolument a member of parliament shall receive shall be prescribed by a law made by parliament. So there has to be an act of parliament providing for a member of parliament getting money and not a vehicle, and how much money. Just like there's an act of parliament providing for the emoluments of the prime minister and the president. But again, there's something interesting in the money, that even ex-official MPs who don't have constituencies got the money. Even ministers who already have cars got the money. So there's the need for an act of parliament. So you cannot tell us that you give yourself money without an act of parliament, and it keeps on changing depending on your wishes and aspiration. That's the second aspect. The third one is challenging the decision made on 1st July, where Museveni directed that the schools, hospitals will be constructed by the army. Now, that's again illegal. It contravenes the PDA Act, because we have a process, we have a procedure under which construction contracts are awarded. So you don't just say, I'm going to give it to the army. Our army, under Article 208 of the Constitution, is created for given purposes, and not being a construction brigade of everywhere to construct buildings in Uganda. Then there's another aspect of permanent secretaries who were appointed recently on 15th. That appointment contravenes Article 174 of the Constitution, because Article 174 is so clear that that appointment must be in accordance with the advice of the Public Service Commission. Now, Public Service Commission advises after interviews. So without interviews, you name out of Mwesi a clerk to Parliament. Without interviews, you name people who have not been in public service as who? As permanent secretaries. So that was illegal. There's another important aspect also of the new positions created, like advisor general duties, special duties, which was given to Abogo, advisor women gender affairs to Natural Chinji. Those are illegal positions. Under the Constitution, every position must be created in consultation with the Public Service Commission, which never happened, and then they could not be created. Again, there's retirement of Jen Chibrig and others in public interest. Now, that was unconstitutional, because under the Constitution, public servants must be protected from victimization by politicians. Now, if you are saying that Jen Chibirige did some misconduct, try her in courts of law or take her through disciplinary procedures. And then if she is guilty, then punish her by retirement in public interest. But not waking up in the morning and writing that you have retired you. That is illegal and has to be, because if you don't protect public servants, then you shall never get any serious public service. Because they shall always be fearing the whim of the politicians, that the president can just write and say, I've terminated you in public interest. Then the fifth aspect is with the judiciary. It issued a circular recently where they said that every judicial officer must report
must be appraised by a senior judicial officer. That a chief magistrate must supervise all they must get reports from magistrate grade ones. Now that undermines the independence of the judiciary, because every judicial officer, whether grade 2 or what, is independent of even the chief justice. So telling them to give reports to those people shall mean that those people shall get powers to direct them. Yet under our constitution, the only person who can check on the particular judicial officer is the Judicial Service Commission, which is supposed to ask her, how are you performing, how are you doing this? Then the position of Secretary to Judiciary, they have already indicated it in their organogram, yet that position was declared unconstitutional by the Constitutional Court. And they have also created some positions, heads of departments, which are not under any law. So that's why I've come to court today. You see, the framers of our constitution were so clear. They knew there would be a president, but they never gave him powers to make laws. If he feels that actually there is a concern, let them draft an act of parliament. let them take a bill, so that all of us can look at it and say, okay, are you protected? How are you doing it? Just like I told you, when there was security concern that people were committing crimes through phones, there is an interception of Telecommunication Act, where we are able to know that how can I be tracked, that when a judge of the High Court makes an order. So when a judge makes an order, then I can know that this is an order of court, I can be tracked. Not just saying that we are going to track you. Secondly, if indeed the point is about security, why don't they advertise that contract? Why don't they advertise and call for bidders? Why do they choose one company from Russia? Why are they closing out other people from other countries or even from Uganda who can say we are able to monitor this? So those are the 2 points. You want to, yes, if it's a security concern, then Article 43 says, let's check if it's a security measure, does it comply with demonstrably justifiable standards in democratic societies? Is it not political persecution? How will I know that those people tracking me will not share details with criminals? Because they may take over the system and then criminals start tracking us. So all those can only be assured by an act of parliament. 43. Article 43 says, yes, the rights of others shall not, when you're enjoying your rights, you should not tamper with the rights of others. It's actually saying your rights can be limited. But now they set a standard for limitation of our rights. In this case, our right to privacy. They are saying 2 things must happen. 1, that limitation must not amount to political persecution. If you bring a limitation to my right to privacy to persecute me politically, then the Constitution does not allow that. Secondly, that limitation must be demonstrably justifiable in a free and democratic society. So you must have a standard that how does a democratic society live in the wake of crime? If people are being shot on the street, do democratic societies actually require tracking by everybody? So in this case, we need to ask, is now the government presuming that all of us are criminals? So all of us must... so those are the benchmarks. But what we know in democratic societies, what do? They say police must investigate. Where do killers come from? That this group. So they name the people. They take them to court and say, allow us to track these people for a full month to see how they communicate. That's how societies work. Yes. You see, the framers of the Constitution, the people of Uganda, took many years to make a Constitution. And if they wanted the UPDF to be a construction force, they would have said so. But the function of UPDF is not to construct. But even after the Constitution, Parliament made the PDD Act. They never said that the UPDF shall also bid. If UPDF is serious, they have their companies, Rural Industries, NEC, what and what. When they advertise for a job, let Rural Industries also apply. Let them also bid. Let them compete. Now let them say, now we are a good company. Why are you giving them preference? So that is just the diversion that UPDF is effective. There are also companies which are effective. They have constructed many buildings. Are they falling? Did UPDF construct State House? Has it fallen? Did UPDF construct Parliament? So those are just semantics. But point is, UPDF has particular functions under Article 208 of the Constitution, and they must be stick to, and then you cannot be made to run into a military country.
olwaleero ndi ku kooti ya high court mu Kampala ya civil division nga ndeese omusango gugasse ebintu bitaano byoguwakanya. Ekisookera ddala kyekya kabineti ya Mwami Museveni okusalawo negamba nti ffenna yatulondola gye tuyita ng'eteeka obuuma ku mmotoka zonna ne pikipiki. Teyakomaawo negamba nti yafunye ne kampuni egenda okukola omulimu ogwo yagerasha. Ekyo kirimu obuzibu bubiri. Ekisooka, toyinza kugamba nti eddembe lyaffe ery'okuba nti tetulondoolebwa oli kyoboola nga tewali tteeka lya paalamenti. Mu tteeka lya paalamenti omwo mutusobola okwetegereza oba ebiri mu tteeka eryo bigoberera akawaayira na musatu akokubiri akasemateeka akagamba nti ekintu kyonna ekirinyirira eddembe lyaffe kirina okuba nga tekiriimu kutulugunya bannabyabufuzi bakuvuganya, ate ekyokubiri era ekintu ekyo nga kikkirizibwa nga kisuubirwa mu nsi yenna erimu eddembe ly'obuntu ne demokrasi. Nga bwe baali baagala okutandika okutaapinga amasimu gaffe era baayisa etteeka ne bateekamu emitendera nti olina omupoliisi agenda mu kooti n'annyonnyola omulamuzi ate si kooti yonna nti kooti y'egindi n'ey'egindi. Kooti erina kubanga high court jaaji n'agamba kituufu mukakasizza mutuufu omusajja agenda omukola ki omulondoole. Kakati ekyo tekiriwo. Ekyokubiri, ne woba ogamba nti oyagala abantu kutandika kubalondoola nti oyagala kampuni gero kikola, toyinza gamba nti wagizudde wazze nayo. Ate nga waliwo etteeka lyono tulina nti bayita PDA Act ligamba lange emirimu gya gavumenti abantu abasobola bakole ki bajje basabe, bwe bamala okusaba tulabe nga tukola ki balondemu asinga. Nga ebintu bingi babiranze wano okuba bulukola biki babadde babiranga ne bafuna omuntu asinga. Naye buli lwotugamba nti nfunye ono olwogenda funa omuntu ow'ekibogwe ajje wano olusanya na ssente atubbe n'otubba. Ate kino ekintu kiri sensitive nnyo. Abaffe kampuni bwenajja wano nga njavu ngeno gye bagamba nti njavu nnyo bwenahandika okutundanga ebyama byaffe entambula zaffe neziguza abaziba emisango ne bajiwa obukadde nga kuboli bwabwe obukadde 10 n'akulonda n'akubako 10 lwa kitamuwaako. Kati ebyo nabyo tulina okukola ki okwetegereza ku nsonga eyo. Ensonga eyokubiri yeye ekiragiro Museveni kye yayisanga lumu n'agamba nti amagye ge gagenda otandika okuzimba amasomero n'amalwaliro. Kimenya amateeka ekisookera ddala. Kisooka Museveni talina buyinza bukusalawo ani agenda ozimba ekintu. Tulina etteeka lye bayita PDA Act lirisalawo nti gavumenti bwe yagala okubako kyezimba ejja kulanga efune abasaba bwe banaamala basalawo ani akola ki ani asinga. Kale ekintu ekigendera mu kuteeka mu nsi ya kinnamagye kuba amagye gaffe mu kawaayiro 2008 galina emirimu egyagaweebwa. Tebagawanko mulimu gwa kuzimbanga bizimbe bya gavumenti. Ensonga eyokusatu y'ey'okulonda bapamane secretary be yalonze bakontana ddala n'akawaayiro 17 akasemateeka kagamba nti balina kulondebwa ng'akolera ku magezi ga Public Service Commission. Kati amagezi ago gajja nga bamaze okusaba mirimu ne bababuuza ebibuuzo ne balondamu abasinze. Naye wano addira omusajja yagudde mu kalulu Adolfu Mwesige n'amugaa gwekiraka wa Parliament. N'afuna omusajja mwana n'amugye emubusi enakawa n'amugaa kati gwakulira ssente. So naye nga mu Ministry of Finance abantu bangi abazze bakola. So ebintu ebyo bimenya mateeka. Alina kirala kye yakoze n'ataka ebifo by'ekimpatire ebitali bimanyiddwa mu mateeka nti mukoddomi olwaboogo nti emuwabuzi we simanyi wa special project mukoddomi nakiwala kingi simanyi muwabuzi we simanyi ku by'abaana ebifo tebiriyo bya kimpatira. Ate nga mu constitution ebifo by'okuteekebwawo bina kuba mu Public Service Commission naye gatula bwetagawo ekifo kino ne bwekitya ne bwekiti. Kati ekirala ekibi ennyo kye yakoze kugoba Jeni Kibirige ne banne ng'aga nti abawummuzza ku lw'obulungi bw'abantu bonna mu Uganda, public interest. Kakati mu public service okuwummuza ku lw'obulungi bw'abantu kibonerezo ekijja nga bamaze okuwozesa ne bazuula nti wazizza omusango ne baga kati gukusinze nga yokusinze tukuwummuza mu public interest. Naye okugamba omukozi wa gavumenti nkugobye kitekawo obunkenke nnyo bungi mu public service ne balako okulowooza nti mutuufu olina kukola kusanyusa munnabyabufuzi. Ate ng'enkola ya public service balina okukola etteeka nga buli gaso si kusanyusa munnabyabufuzi. So nga yabaka ba Parliament abiwadde obukadde 2 nga bamenya akatundu 97 akasemateeka kuba akatundu ako kagamba nti abaka ba Parliament kyonna kye banaafuna kijja kuba kiramikiddwa etteeka linaakolebwa Parliament. Kati etteeka eryo teririiwo. Of course etteeka lya Parliament ne President oliteekako omukono. Tewali tteeka eryo boyo bajja kye basanga kye beewa ate nga waliwo etteeka erirambikiddwa kati okugeza erifuga ensasula ya President, Vice President ne Prime Minister. Bano bo baagana okukola eryabwe. Bobola bakuta bukukusi olwa ne bewa 10 olwa ne bewa 8 olwa ne kibasanga kye beewa. Akati tugamba balina okugobera semateeka kyagamba oba tebalina tteeka basooka babiwummule. Twetaaga omumanyiro lwaki bo bafuna ssente si mmotoka.
basende ba district bafuna muroka ne bazitambulyamu era ekisanya okigwako ne bazirekawo ne bono lwaki bano bafuna sente so eyo naye ensonga y'amaanyi era kweyo mpaabidde ne parliamentary commission akakiiko ka parliament aka parliamentary commission naye yeewoze engeri gyegabamu sente ezo ensonga eyokutaano esembayo y'abalamuzi waliwo ekiwatuka kyebafumiza nga bagamba nti obulamuzi obw'eddaala erya wansi akuba eripoota gy'obulamuzi obw'eddaala erya waggulu akati ngamba ekigendereddwamu kulinyirira bwetengerezebwa abalamuzi kuba omulamuzi bw'omugamba nti mukama we yagenda okumutegeerera nga amuwe ripooti nkyajja mugamba nti otomuteera agaana okumutta ate nga musemateeka waffe abalamuzi balina okuba nga beetegeedde ng'omuntu yekka abagamba nti mwakoze kino kyamu ye public service commission waliwo n'ekifo kya bigirimaana ekyo kyalimu kooti ya ssemateeka yagamba kimenya mateeka naye era ne Museveni yagezemu n'akimulonderamu ate waliwo n'ebifo byebateeseteese waayo bekimpatiira binjaga kooti esazeemu ensonga za leero bannayuganda si batumbaavu era bonna bakimanyi nti ebyokwerinda byabwe biki bikulu naye bannayuganda baali bakola ssemateeka oyo bamanya bajja baawo pulezidenti naye tebamuwa buyinza bukola mateeka kakati ensonga ziri bbiri ekisooka Museveni ne banne baba bagamba nti kituufu abantu bafa nnyo era bo nga bagamba nti kamera zaaganye okukola batugamba kamera ne bazireeta kati nga baagala batulondole gye tugenze mu makyaki mu masabo mu mizikiti mu bwenzi yonna yonna baagala batulondole bayite etteeka mu parliament balyanjule tukubaganye ebirowoozo bwe bali bagatulondola wano ku masimu bayite etteeka mu parliament eri okutapinga amasimu gaffe ne bakubaganya ebirowoozo ne tubamativu nti newankubadde kibi naye kale wajja bbaawo kooti order egamba bamukole ki bamulondoole so baleete etteeka ebyo byonna bye boogera ebintu byebasobola kubyogera kuva 2018 singa bayita etteeka mu parliament singa layita nadda twagala kumanya mutulondola mutya ebintu bino ani agenda obugera kikolanga mutya ye ani asalawo kati nze bannondoole ekirala bwe kinaggwa ekyo information yino gye munondooza temugigabe nabaziba misango ekyokubiri bw'oba yatulondola lwaki tulanga mulimu ogwo ensi yonna neegumanya ne tufuna abantu bangi ne basaba ne tumanya nti eno kampani gye baawadde mu butuufu gyesinga tegenda kuguza bantu byama byaffe tegenda kuguza byama byaffe obeerawo ng'otambula omubbi akuteege kuba ajjukira system egenda kuba ekulaba ng'ogenda mu banka ekulabe nti ono ayimiridde ku banka ajjewo ssente era basigale nga bakulaba ng'ogenda gyogera lwaki tebakuteege mu kkubo so si bintu bya lusaagosaago security tujagala naye tulina naffe okuba sure nti ate tugenda kwetabizibwa ate bikola ki bisingako ndowooza ebyo byakusaakaanya UPDF erina emirimu gyayo mu katundu 28 oba baagala ezimba enguudo kale bakyuse ssemateeka okumu ku mulimu gw'amagye ga Uganda kuzimbanga ki nguudo kugamba waliwo lwakujja ku mulamwa etteeka lya PDA Act era lirina emitendera mingi egikebera abalyake okugeza tebayinza kuwa sente zonna aho nabakumalamu ki mulimu project eyo baako manager agamba seminti wataddemu yenkanawa essabu zonna nawe eziri naye buli odaddira amagye ogateeke mu byokuzimba kati bwe tuli lumbi bw'ensi y'ebweru oli bajja mu bizimbe bagenda bakube mundu because these are serious matters just kwateekawo nsinga efugibwa ku magye abantu balowoozeewo tebatandikiza nti omanya amagye gakola bulungi kati owamagye n'afuuka IGP owamagye n'afuuka ki owamagye era byebakanya abamagye binafuuka ba PS tekisoboka so tuleme kubuzibwa nti amagye gakola bulungi amagye gakola bulungi ku mulimu gwagyo ogwakwasibwa agende gayamba abantu bekayesa bafa amataba agende gabanyulule galina okukola ebyo bwe biri mu ssemateeka so sigamba kakati gazimba bizimbe